আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমরা সবাই জানি রং আমাদের জীবনকে রাঙিয়ে তোলে। প্রতিদিন আমাদের রঙের সঙ্গে যোগাযোগ হয়, যেমন ফুলের রং, ফলের রং, জামার রং, আবার খাবারেরও রং। কিন্তু বন্ধুরা, কখনো কি ভেবেছো যদি এরকম একটি রোবট থাকতো যেটি এই কালারগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারতো? আমি ফারহান বিলাল। আজ আমি তোমাদের একটি রোবট নিয়ে কথা বলবো যেটি কালারটাকেও আইডেন্টিফাই করে এবং কাজ মন দিয়ে করে। সেই রোবটটির নাম কালার আইডেন্টিফাই রোবট। As you see here, this is like a circuit, normal circuit. There's a microcontroller, there's a display screen, there's a speaker, there's a color sensor, a lot more, a breadboard also. You may think this may be useless. What can we do with this in our life? I will tell it into the video. So let me show you how it works now. Welcome to iTesseract Technologies. Sir, I am the color telling robot. Please insert your favorite color. Okay, so as you see, there are three colors: red, yellow, and green. So let me try the green one first. Color identified. The inserted color is green. Let's try the red one now. Color identified. The inserted color is red. Now finally, the yellow one. Color identified. The inserted color is yellow. As you have seen, I have inserted this color inside here and it is telling me what color it is, like color identified, your color is yellow. So this is how the project works. We have seen the basics of the project, but as I said, what will we do with it in our life? It is not important in our daily lives, but it is important in like factories, manufacturing factories. Like one product is red, one product is yellow, one product is green. So if we use this type of sensor, we could like sort the colors out. One area red, one area yellow, one area green. This is one reason we can use this. Another reason is for education purposes. So we can teach the kindergarten children about colors. They will learn with interest and fun. I have a little cousin named Safwan. He doesn't like learning. I think I'm going to use this machine just so he can learn. You can also use this for your brothers or sisters or siblings, etc. বন্ধুরা, কেমন লাগলো এই প্রজেক্টটি? তোমরা চাইলে এই প্রজেক্টটি বানিয়ে নিতে পারো, অনেক মজার। এরকম নতুন নতুন প্রজেক্ট আমি iTesseract-এ শিখছি, যেখানে লার্নিং উইথ ফান ইজ আ জয়াস রান ওয়্যার নলেজ অ্যান্ড লাফটার ব্লেন্ডস ইনটু ওয়ান। চাইলে তোমরা আমাদেরকে জয়েন করতে পারো, মজায় মজায় একসাথে প্রজেক্ট বানাবো। বাই।